for many generations. Con Hoa, Vietnam is known as a land favored by nature, with creeping swiftlet islands and clear, fertile seas. DT nest, crystallization of heritage and aspiration. For a long time, bird's nest has been considered a noble dish, located in the Bat Tran of royal cuisine. With more than 18 essential amino acids and minerals, bird's nest not only boosts immunity, improves memory, restores the body but also supports skin beauty and anti-aging. This is a nutritious gift and also a precious natural heritage. Hundreds of years ago, people discovered bird's nests in coastal caves, where swiftlets chose to live and leave behind nutritious nests. From the first steps, the bird's nest exploitation profession has developed strongly, becoming one of the important and sustainable economic sectors for Con Hoa land. It is from the desire to preserve and promote the nutritional value of bird's nest that DT Nest was born, carrying the mission of connecting tradition and innovation. DT Nest, the name originated from two founders, T Trang. DT Nest is not only a brand, but also a mission to spread the value of Vietnamese bird's nest, the crystallization of passion and aspiration for sustainable health for the community. Okinawa sea grapes, a nutritious gift from the ocean by DT Food. From the clear seas with ideal natural conditions, sea grapes have been discovered and developed strongly. Known as the green caviar of the ocean, sea grapes contain rich nutrients and bring many wonderful health values. With plant collagen and fucoidan, sea grapes not only help strengthen cardiovascular health, reduce cholesterol, but also prevent cancer and effectively fight inflammation. Realizing the nutritional value and economic potential of sea grapes, people have developed this seaweed into a major farming industry. From there, DT Food launched Okinawa Sea Grapes, a quality product rich in nutrients, nurturing health from nature. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay trên toàn thế giới đang hướng về cái mục tiêu là phát triển nền kinh tế xanh và sản xuất xanh, tiêu dùng sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Thì DT là một trong những doanh nghiệp ở tại tỉnh Khánh Hòa trong 14 năm qua cũng đã theo đuổi cái hành trình xanh này cũng rất là lâu, với cái mục tiêu và sứ mệnh là luôn luôn đem đến cho người tiêu dùng một sản phẩm tốt cho sức khỏe và cải tạo được cái môi trường của biển. Với cái tiêu chí đó, DT đã phát triển hai cái sản phẩm chính của Khánh Hòa, đó là yến sào và rong biển. Yến sào là một trong những sản vật của tỉnh Khánh Hòa. Cả thế giới được công nhận là yến sào Khánh Hòa là một trong những cái vùng biển mà đánh giá rất là cao về độ an toàn cũng như là dinh dưỡng. Với rong biển thì thiên nhiên đã ưu đãi cho Khánh Hòa nói riêng và cả duyên hải miền Trung nói chung. Đây là một cái eo biển xanh, sạch, kín sóng và an toàn, hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Chính vì đó mà nơi đây là một trong những cái nơi mà đã sản sinh ra được chất lượng và giá trị của cái rong nho rất là tốt, mà người Nhật đã qua đây và đã đánh giá cũng như là đã xem kỹ rất là kỹ cái vùng nuôi. Nơi đây là một cái nơi mà cho cái rong biển phát triển rất là tốt. Ngay kể từ khi thành lập công ty thì cái quan điểm về kinh doanh của chúng tôi không đơn thuần chỉ là sản xuất sản phẩm và kinh doanh, mà chúng tôi còn hướng tới những sản phẩm tốt cho sức khỏe, đồng thời là phải bền vững với môi trường và sử dụng những nguyên liệu xanh sạch, an toàn với môi trường. DT Group, starting from aspiration and enthusiasm. Fresh Okinawa seaweed from the ocean, pure DT nest bird's nest from the green mountains, all crystallized from the richness and vitality of the land and sky. From there, DT Group was formed from a big dream, nurtured by sweat and labor and hearts always burning with the desire to bring homeland products to the world. Over time, DT Group has been redefined as a spiritual symbol with a strong identity. D. Heritage is heritage, inheriting the quintessence of Vietnamese nature and culture. T. Enthusiasm is passion, love for the profession and dedicated care in each product, from the selection stage to the final product. For DT Group, DT Nest and Okinawa seaweed are two typical agricultural products, marking a steady step forward on the journey to bring the quintessence of Con Hoa to the open sea. Not only a brand, DT Group is a source of pride, a mission to preserve and spread precious products with rich flavors of the homeland.
Vietnam is a leading exporter of grape seaweed and bird's nest, but the value it brings to the international market is still not commensurate with its potential. With clean seas, rich in minerals and ideal natural conditions, Vietnam, especially Con Hoa, has a great advantage in cultivating sea grapes and exploiting high-quality bird's nests. However, most products are still in raw form, not fully exploiting the added value to build a sustainable brand in the international market. And to really go far, it is necessary to make a shift from exporting raw to deep processing, upgrading products to international standards. In addition to conquering the international market, developing the domestic market is also a strategic direction. Vietnamese consumers are increasingly concerned about their health and deserve access to products that meet global standards. Chính vì đó mà DNT đã thấy được cái tiềm năng và lợi thế cũng như là cái giá trị mà thiên nhiên ưu đãi cho tỉnh, một sản vật. Mong rằng là với những cái lợi thế của tỉnh nhà, với cái tâm huyết và sứ mệnh của một doanh nghiệp như DNT chúng tôi cũng sẽ đem đến cho cả thế giới được một cái bữa ăn tốt cho sức khỏe. Sắp tới, định hướng tới chúng tôi sẽ lan tỏa cái sản vật này, giá trị này. Chúng tôi là những người doanh nhân có tinh thần và sứ mệnh cũng như là trách nhiệm với cộng đồng và muốn lan tỏa cái giá trị và thương hiệu Made in Khánh Hòa, Made in Việt Nam để lan tỏa khắp toàn cầu, tất cả các nước lớn, nhỏ trên toàn thế giới, và phải có sản phẩm của Việt Nam, có sản vật của DNT và có sản phẩm của Khánh Hòa. DT Group has opened a new chapter for Con Hoa's agriculture industry by pioneering the construction of a green and circular agriculture model, creating a sustainable ecosystem where seaweed is grown in a natural marine environment, without chemicals or pollution, and bird's nest is exploited from high-quality bird's nest house models. With DT Group, the production process of bird's nests and sea grapes is built with strict standards, meeting international standards such as FDA, USA, HACCP, ISO, GMP, along with 4-star OCOP certification for products/services that meet the standards of the Rural Economic Development Program in Vietnam. We are proud to be honored as a National Outstanding Rural Product, included in the top 200 Vietnamese brands, and received the prestigious Vietnam Golden Star Award for setting a Vietnamese record for the largest raw material area and output in Vietnam. Đối với những sản phẩm xanh và quy trình sản xuất xanh, chúng tôi ưu tiên sử dụng những nguyên liệu có thể tái chế được, những bao bì có thể tái chế và thân thiện với môi trường. Về năng lượng để sử dụng thì chúng tôi ưu tiên sử dụng các cái năng lượng xanh như là năng lượng mặt trời để sản xuất sản phẩm. Modern production lines, automating many stages to optimize product quality, ensuring professionalism and consistency from farming, harvesting to processing and packaging, meeting export standards. DT Group's professionalism is not only reflected in technology but also in a team of experienced technicians who always adhere to strict procedures. Each stage of production is strictly monitored and inspected. It is the combination of modern technology, standard processes, and sustainable green philosophy that has helped DT Food affirm its pioneering position in the bird's nest and seaweed production industry. Today, DT Group has become a symbol of green agriculture, a pioneer in leading the remarkable growth of the agricultural products industry. From the initial modest figures, the output of Vietnamese sea grapes has grown strongly, reaching thousands of tons per year. From a traditional industry, Vietnamese bird's nest and sea grapes have reached international level, contributing to foreign currency earnings and enhancing the brand value of Vietnamese agricultural products. Accompanying the common goal of reaching the world level from now until 2030 according to the development orientation of the Ministry of Industry and Trade, combined with support policies from the state, along with investment from enterprises, has helped the export output of sea grapes and bird's nest to continuously develop, expanding the export market to European countries, the US, Japan, and Korea. Sea grapes and bird's nest, the harmonious combination of traditional quintessence and modern technology, DT Group not only brings nutritious foods, but also spreads a green lifestyle, connecting people with nature. Now, these gifts are present on the dining tables of international friends, spreading the message of a sustainable and richly identified Vietnam. DT Group, a symbol of Vietnamese aspirations, where each product is the crystallization of passion. A journey to bring Vietnamese agricultural products to shine among 5 continents. Proud of products through the story of clean agricultural products from farm to table. Not only focusing on production development and product quality, DT Group also always turns to the community with practical social security activities.
From giving gifts to the heroes of the People's Armed Forces to flood relief programs in the Central Region, sharing love on the occasion of International Children's Day June 1st, all demonstrate the spirit of social responsibility and the aspiration to spread the humanistic values of the DT Group brand. DT Group not only brings products, but also spreads a lifestyle where people are in harmony with nature, where Vietnamese agricultural products are honored on the world map, where heritage becomes a living value. DT Group Green Journey aspiration to reach out to the world. DT Group, creating the quintessence of Vietnamese health.